Celebrity has won the toss and they are going to field first. Ganesh, the bowler. Meanwhile, two openers out. Naresh, jersey number 16, I guess it is Pinto. Requesting the extra player kindly join the scorer because names have been flashed on the digital scorecard. Naresh on the striking end. Swastik batting first. Ganesh right arm over the stumps. First delivery, leg cut, ball deviating away from the batsman, ball travels to the keeper. Sanjay Naik behind the stumps wearing the mask, but we have caught you. And the first delivery is a dot ball. There was a definite sound, there was appeal, and the first wicket goes down. Ganesh strikes in the first over. Naresh departs without troubling the scorer. 0 for the loss of 1 wicket. मागता एक्स्ट्रा प्लेयर स्वास्तिकाचो मातसो हांगा येवचो आमी फकत एक दोग तीग जाण बॅट्समॅनाक वळखतात नाल्यार मागीर नांवां येवना आनी इंडिविज्युअल प्रायजीस मेळ्ळे जाल्यार ऑर्गनायझरांनी पयलींच सांगलां प्रायजां दिवपानात म्हणून कित्याक हो टुर्नामेंट आसा तो लायव्ह आसा आनी बरें दिसना प्लेयरांची नांवां हांगा फ्लॅश जायनात ती Meanwhile, a wonderful strike from the batsman. To take a single. One striker, Sanjay. Gaurish on the striking end. Ganesh, the bowler. So far, a decent over ball by Ganesh. Only a single has been given and been able to take a wicket. Again, a good delivery, ball deviating away from the batsman. Good areas have been pitched by Ganesh. Good line and length maintained and been able to restrict the batsman from scoring. Only 1 run from the over so far. Another lovely hit. Ganesh shuffles towards the off stump, waits for the ball to deviate, takes the ball onto the back foot to hit it out of the ground. And that's a big sixer. Sixer takes the score to 7. 7 for the loss of 1 wicket after the completion of 1. Second over to be bowled by Sanjay Naik. One on strike, Sanjay. Sanjay to Sanjay. Let's see which Sanjay tops in this over. Finally, Sanjay has to remove the mask and show his face. Right to the cameraman, you have been telecasted live. Meanwhile, Sanjay to Sanjay, all-rounder versus all-rounder. This is going to be a very good contest with a very short run-up. Short pitch delivery batsman puts the ball by the towards the cow corner for a single. Single to bring Gaurish on the striking end. Another low full toss, again a well-pitched delivery, batsman finding it little difficult to put the ball out of the ground. Meanwhile, this light ball cricket is more over of hitting the sixes, but here we have seen in the past couple of days that the score has been tried, the sixes has been tried, only 1 or 2 matches which were high-scoring matches otherwise. Batsman is finding it little difficult to time. Meanwhile, a wide is the signal. Score moves to 10. Another lovely delivery. Ball has been struck towards the long off area. Sarthak gathers the ball, throws it back to Sanjay for a single. With the score moves to 11. Gaurish on the striking end. Wide delivery way outside the off stump, and the signal from the umpire confirms 2 and 1 run in the total. With that, score moves to 12. Sanjay gradually on to his run-up mark, knows that he has been able to keep the batsman quiet for a long time, thinking of what to deliver.
And what a lovely hit. Started under the ball. Oh my dear, there was a chance to stop the ball from going. But the floodlights, maybe the rays are falling into the eyes. And that's why not able to judge the ball properly. Meanwhile, sixer from the bat of Gaurish. A six after a very long time. And so far, 2 sixers have been hit by Gaurish alone in this inning. Second in progress. That sixer takes the total to 18. Sanjay makes the necessary arrangement as far as fielding is concerned. Tall guy comes towards the long off area. After settling the fielders, here we go, Sanjay right arm over the stumps. Gaurish looking little confident. And the ball has missed the bat but doesn't miss the stumps. Off stump shackles as the red LED lights have been flashed. Second wicket goes down back to the pavilion. Dangerous looking batsman Gaurish back to his dugout. Good bowling from Sanjay. A six has been hit, but what a lovely reply. Clean bowled Gaurish. Newman in his service, the big guy onto the legs. What a lovely delivery ball by Sanjay, not giving much room. And that's a single in form of leg by to conclude the second over. After completion of second, score is 19 for the loss of 2 wickets. Let's see who is about to bowl the fourth over. Meanwhile, Sanjay Naik has signalled one of his teammates and gradually moving to take the light tennis ball in his hand to deliver the third over. And it's none other than Saish. Big Eye has given the responsibility to bowl the third over. Saish gradually onto his run-up mark after telling which side he is about to bowl. Sanjay keeping the stumps after bowling the second over, setting the proper field for his bowler. And here we go, Saish with the ball. Service on the striking end. Short pitch delivery, Service is not going to show any mercy. Here's the ball towards the mid-wicket. No chance for any fielder other than watching the ball sailing besides them. And that is the third sixer of the inning. 2 sixes have been hit by Gaurish, and now Service taking the responsibility of scoring runs. Sixer taking the total to 25. Saish has to correct his line and length. Another short ball, lovely cut shot. Ganesh won't be able to stop as the ball was towards his left hand side. If it was towards his right, then definitely he would have done something to stop the ball. But a weaker hand could not do much, and a consecutive 6 from the bat of Service. So both the batsmen have scored 2 sixes, but one is back to the pavilion. Now let's see who scores more sixes in this first inning. With that sixer score moves to 31. 2 good overs, and now the third over has been welcomed by 2 biggies. Big Guy on the striking end, Big Guy with the ball. Sanjay setting the field, keeping the right players in the right areas. Another good pace delivery, no chance, one is the call, chance of a run out at the non-strikers end, and Service, I think this was not needed, but he has to walk back to the pavilion. 2 sixes and a run out. Score is 31 for the loss of 3 wickets. Newman in his Vaman will be at the non-strikers end. And that delivery will definitely boost the confidence of Saish, as the pacey delivery was a right to the keeper. The keeper collected the ball and threw it back to the bowler for a run out. Another pacey delivery, that is the confidence, but oh my dear, that is the least thing that you can do
Bowled a no ball for crossing the popping crease. And a free hit in the favor of batting team. Sanjay on the striking end. Cuts the ball, a good delivery followed by that no ball to restrict the free hit for a single. With the single score moves to 33. And this is the first occasion when 33 is being scored in the tournament. And the 33, let's see whether it can take a wicket. Yes, it is. The dangerous figure into the act in the very first time in this tournament. And 33 strikes, takes the wicket, sends back the new man in without scoring a run. Vaman back to the pavilion. Still, the score is at 33. 33 does impact even at the international level, so he is not going to spare this local tournament. First time 33 has been put on the board, another wicket has been fallen. New man in is Latesh. Now finally a single to take that 33 mark away. Score moves to 34. And that's the completion of the third over. Now let's see. That will be a huge question mark in front of Selvin and Sanjay as who is going to deliver the fourth over, because this is a light ball tournament. If it was a heavy ball, then definitely there would have been many choices for Selvin and Sanjay, and finally they decide the ball to be handed over to Sarthak. Requesting the fielding side to kindly double up as more matches are to be played. Sanjay taking a look at the field setup, and Sarthak is ready with the ball at the run-up mark. 6 legal deliveries to be bowled. Sanjay on the striking end, Sanjay behind the stumps, Sarthak right arm over the stumps. Lovely basic delivery, and the wicket has been taken by Sarthak on the very first delivery to send the set batsman back to the pavilion. Number 3 batsman goes back to the pavilion, Sanjay. Let's see who is going to be the new incoming batsman. New man in is Tukaram. And he is going to take the striker's end. Sarthak very confident as has delivered the first delivery by taking a wicket, boosting confidence of himself. Here comes the second one. Another good delivery, lovely strike between the fielders, and lovely fielding, jumped at the right occasion, timed the jump to perfection to stop the ball. Meanwhile, fumble by Sanjay Naik. Still no harm done, well backed up by the fielder from the point. And I think that the point fielder doesn't miss his position. It's none other than Sunil Sawant, showing his, waving his hand towards the commentary box, as he is the point fielder for the team. Sarthak coming with the next delivery towards the leg stump, slightly wide of the batsman, stretch of arms, asking to add 1 run as a extra in the total. With that, score moves to 36. And a good delivery, ball kept definitely low, batsman misses, even missed by the keeper. The single in form of byes taking the total to 37. Tukaram on the striking end. Sarthak, very confident bowler. Again, up delivers right into the zone.
cover drive in it for a single to bring Latesh on the striking end. Let's see whether Latesh can get a sixer out of the remaining deliveries, or Sarthak continues with a very good line and length, making it difficult for the batsman to really go after the bowler. Meanwhile, there's a speed connection, and the ball has been sent out of the ground after a halt. That sixer will take the total to 44. Last legal delivery of the inning. Let's see whether batsman can finish off in style, or Sarthak bowls a decent line in length and finish on a high note. Good delivery to end the inning. After completion of 4, score is 44. Target is 45 runs. And now I would like to invite my teammate in the commentary box. The people are waiting eagerly to hear from him with his very good and treat for the ears dialogues. I welcome Jay Bosley in the commentary box for the proceedings in the second innings. Meanwhile, requesting Prajay Lavan and Gumdeshwar Margaon to kindly come and take the toss. Hello. Hello. नमस्कार सर्व क्रीडा रसिकांचं क्रिकेटच्या मैदानावर हार्दिक स्वागत. न्यू जनरेशन स्पोर्ट क्लब आयोजित या लाईट बॉल फ्लड लाईट क्रिकेट टुर्नामेंटचा आजची ही तिसरी रात्र आणि हा महत्त्वपूर्ण सामना स्वस्तिक बॉयज विरुद्ध सेलिब्रिटी बॉयज या दोन संघादरम्यान. प्रथम फलंदाजी करताना स्वस्तिक बॉयज संघाने निर्धारित 4 षटकामध्ये 44 धावा जमवल्या 5 गड्यांच्या मोबदल्यात आणि 45 धावांचं लक्ष्य या ठिकाणी ठेवलंय ते म्हणजे सेलिब्रिटी बॉयज संघासमोर. सेलिब्रिटी बॉयज संघाची सलामीची जोडी मैदानामध्ये जाते. संजय आणि रजत, संजय आणि रजत ही जोडी नुकत्याच झालेल्या पणजीच्या कांपाल मैदानावर पणजीकर युनायटेड या क्रिकेट स्पर्धेत सर्वात जास्त षटकार मारण्याचा विक्रम त्याच्या नावावर तोच संजय नाईक आपल्याला दिसतो स्ट्राईक एंडला. 2 दिवसापूर्वी ही क्रिकेट स्पर्धा पणजीच्या कांपाल मैदानावर पार पडली आणि त्या स्पर्धेत या खेळाडूने आपल्या खेळाची चमक दाखवली. तोच संजय नाईक स्ट्राईकवर 45 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी सलामीला येतो रजत बरोबर आणि गोलंदाजीसाठी सज्ज होतो तो नरेश हा गोलंदाज. पहिला चेंडू आल्या आल्या भिरकाटावून देतोय, चेंडू जातो आउट ऑफ द पार्क 6 धावांसाठी. षटकारानं खातं खोलतो या ठिकाणी आणि निश्चितपणे हा खेळाडू टेनिस बॉल क्रिकेटमधील अष्टपैलू खेळाडू कसा असावा याचं एक मूर्तिमंत उदाहरण तो म्हणजे संजय नाईक या मैदानावरती खेळताना दिसतोय. पहिल्याच चेंडूवर एक खुचून एक फटका
परत एकदा चेंडू सीमा क्षेत्राच्या बाहेर तो जातो 6 धावांसाठी. बॅक टू बॅक सिक्सर. माझ्यावर का कॉमेंट्री बॉक्स मधून कॉमेंटेटर जास्त कौतुकाचा वर्षाव करतात का? माझ्या नावावर अनेक स्पर्धेतील मॅन ऑफ द सिरीजची बक्षीस आहेत. त्याचं या ठिकाणी उदाहरण दाखवतोय, दाखला देतोय. तर या मैदानावर लागोपाठच्या 2 चेंडूवरती 2 षटकार या ठिकाणी ठोकतोय तो 45 धावांचा पाठलाग करताना. यावेळी मात्र मारायचा प्रयत्न, बॅटला चेंडू पूर्ण लागत नाही. विकेट किपरच्या पाठीमागे जातोय, अडवला जातोय विकेट किपर स्वतः. तोपर्यंत 1 धाव आणि एकेरी धावाने धावसंख्या मात्र पुढे सरकते. ती बिनबाद 13 धावा धाव फलकावरती. 45 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. आणि या मैदानावरती आपण अनेक वेळा पाहिलंय की या ठिकाणी 50-60 धावाही काढून अनेक संघ पराभूत झालेत. तर 30-35 धावा काढूनही सामन्यात लिलाया विजय संपादन करणारे संघांचा खेळही या मैदानावर आपण पाहिलाय. यावेळी थोडासा हटके खेळण्याचा प्रयत्न, ऑफस्टंपच्या बाहेर रजतचा एकेरी धाव, सिंगलने स्वतःचं खातं खोलतं. एकूण धावसंख्या पुस्थितीत 14 धावावरती, बिनबाद 14 धावा. 45 धावांचा पाठलाग करताना या मैदानावरती पहिलं षटक हे प्रगतीपथावर. यावेळी एक मोठा फटका, परत एकदा गगनचुंबी फटका. चेंडू जातो आउट ऑफ द पार्क 6 धावांसाठी, षटकारासाठी. या षटकातील हा 3रा षटकार आणि या षटकाराने एकूण धावसंख्या आता मात्र पुढे सरकते. ती म्हणजे 20 धावांवरती. जवळपास निम्मा टप्पा पहिल्याच षटकात गाठला जातोय. तो म्हणजे या ठिकाणी सेलिब्रिटी बॉयज संघाकडून. ऑफस्टंप यॉर्करचा चेंडू हलके तटवला जातो. सिंगल या पटक्यावरती मिळते आणि सिंगल बरोबर 21 धावसंख्या धाव फलकावरती. पहिल्या षटकाचा खेळ या ठिकाणी समाप्त होतोय. 21 धावा बिनबाद, 18 चेंडू आणि 24 धावा असं या सामन्यात विजयाचं समीकरण मांडले जाते. संजय नाईकची एक फटकेबाजी, 3 षटकार एकाच षटकात ठोकतोय आणि जवळपास सामना आपल्या बाजूने कसा झुकावता येईल या दृष्टीने या ठिकाणी फलंदाजी करताना दिसतो. गोलंदाजीमध्ये शिवधन, शोधन हा गोलंदाज आपल्यासाठी दिसतोय. परत एकदा यावेळी बॅट हवेत फिरते, चेंडू खाली राहतोय, ज्याला सरपट चेंडू असं संपटला जातं. चेंडू मात्र जातो यष्टी रक्षकाच्या हातामध्ये निर्धाव. हो, परत एकदा या ठिकाणी धाव घेण्याचाही प्रयत्न असफल ठरतोय. लागोपाठचे 2 चेंडू निर्धाव ठरतायत. पहिल्या षटकात तब्बल 21 धावा. आता मात्र या दुसऱ्या षटकातील पहिले 2 चेंडू पूर्णपणे निर्धाव. जखडून ठेवतो सेट झालेल्या फलंदाजाला हा शोधन हा गोलंदाज या मैदानावरती. यावेळी मात्र किती वेळ मला बांधून ठेवशील, माझ्या बॅटमध्ये ताकद, माझ्या पायामध्ये ताकद आणि चेंडू आउट ऑफ द पार्क 6 धावांसाठी, षटकारासाठी. संजयच्या बॅटमधून निघतोय आणखी एक अतिशय सुरेख षटकार आणि षटकाराने एकूण धावसंख्या मात्र पुढे सरकते ती 27 धावा धाव फलकावर. परत एकदा फुलटॉस चेंडू, परत एकदा जमिनीवर लोळण घेत एक सुरेख असा षटकार टोकला जातोय. संजय नाईक मात्र हा सामना लवकरात लवकर संपेल कसा याकडे मात्र या दृष्टिकोनातून आपलं या ठिकाणी फलंदाजी करताना दिसतोय. 33 धावा धाव फलकावरती, अवघ्या 12 धावांची आवश्यकता हा सामना जिंकण्यासाठी. खाली राहतो चेंडू, तेवढाच एक जोखमीचा फटका केवळ सिंगल धावेसाठी. सिंगल बरोबर एकूण धावसंख्या परावर्तित होते ती म्हणजे 34 धावा धाव फलकावर. 11 धावांची आवश्यकता अजूनही हा सामना जिंकण्यासाठी. या षटकानंतर 2 षटकाचा खेळ शिल्लक राहील. मात्र संजय नाईकने या आव्हानातले हवाच काढून टाकले. 5 षटकार या ठिकाणी टोकत हा चेंडू थोडासा
शरीरावर आदळतोय. लेग बायचा इशारा पंचांचा आमच्या दिशेने येतोय. सिंगल मिळते आणि सिंगल बरोबर एकूण धावसंख्या 35 धावा धाव फलकावर. षटकाची समाप्ती होते. दुसऱ्या 2 षटकांचा खेळ समाप्त. 35 धावा धाव फलकावर. उरले 12 चेंडू आणि 12 चेंडू मध्ये जिंकण्यासाठी 10 धावांची आवश्यकता. गोलंदाजीमध्ये बदल. गोलंदाजीसाठी येते तो संजय. स्ट्राईक असेल रजत. ही सलामीची जोडगळी एक चांगली भागीदारी आपल्या संघासाठी करते. पुलटा चेंडू त्यावर मोठा फटका मात्र सरळ क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये विसावतो. पहिला हादरा या ठिकाणी बसतो. रजत बाद होऊन तंबूत परततोय. आता मात्र धावसंख्येचा जर विचार केलास 11 चेंडूंचा खेळ हा बाकी आणि 10 धावांची आवश्यकता. सर्वांना स्वप्नेश न स्ट्राईक एंडला. स्ट्राईकला संजय असेल. आडव्या बॅटचा फटका. एक सुरेख फटका मिडानच्या मिड विकेटच्या डोक्यावरून 6 धावांसाठी. षटकाराने धावसंख्या मात्र पुढे सरकते ती 41 धावा धाव फलकावर. अवघ्या 4 धावांची आवश्यकता हा सामना जिंकण्यासाठी. पूर्णपणे सामन्याला एकतर्फी करून टाकले तेव्हा संजयने. हलके तटत सिंगलने धावसंख्या पोचते ती 42 धावावर. एक गडी बाद 42 धावा धावफलकावरती. सामना पूर्णपणे एकतर्फा होतोय आणि सामन्यात पकड कायमस्वरूपी मजबूत सेलिब्रिटी बॉय संघाची. थोडासा गती परिवर्तन चेंज ऑफ पेस फिरकी गोलंदाजी या गोलंदाजाकडून पाहायला मिळते. मात्र बराच उशीर झालाय आतापर्यंत जर विचार केला तर कारण की पहिल्या षटकापासून एक तोडफोडवाली फलंदाजी पाहायला मिळेल ती संजय नाईक कडून. उलटा चेंडू त्यावर मोठा फटका. तिसऱ्या षटकातच आज सामना समाप्त होतोय. एक मोठा विजय प्राप्त करतो सेलिब्रिटी बॉयचा संघ आणि या सामन्यातील सामनावीराचा मानकरी ठरतोय तो संजय नाईक. मॅन ऑफ द मॅच दिस मॅच संजय नाईक. फिर एक बार ले चलते हैं मैदान पर जब तक अगला मुकाबला अमी वेरेकर और गुमटेश्वर मरगांव के बीच